Hello everyone. In today's lecture I will be discussing about pointers to derived classes. So we have seen the concept of pointers to objects, and is it possible for the pointers of base class point to objects of derived class? We can see the concept in detail. So pointers to objects of a base class are type compatible with pointers to objects of a derived class. So the meaning is that when you create pointers to object of a base class, we can also use the same pointer to point to objects of derived class. Okay, so we can see one example in which say B is a base class and I am creating a pointer, say PTR. Okay, so here B is the base class and PTR is the pointer. Now I am creating an object of B base. So this is an object of base class and base is the name of the object, and now I am going to assign PTR with ampersand base. Okay, so now PTR contain address of base class object. So now I am creating an object of derived class. Say D is a derived class and I am going to create an object of D derived. So this is an object of derived class D, and now I am going to assign the same PTR with ampersand derived. Okay. So this is also possible. So in this case, PTR contain address of base class object, whereas here the same pointer contains address of derived class object. Okay, so that is the concept. That is, pointers to object of base class are type compatible with pointers to object of a derived class. So the same base class pointer can contain address of base class object and address of derived class object. So if there is inheritance, so this is base class means there should be some inheritance. So B, then it is inherited to D. So some sort of inheritance should be there. So now using this PTR, this pointer PTR, we will be able to access all the members that are inherited from B to D. Okay, so PTR contains address of derived class object. It can access all the members of D, but that are inherited from B. Okay, not the members of D class. Only those members that are inherited from B can be accessed through PTR. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക. ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിന് ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് എന്തായാലും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം. സിമിലർലി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ്സും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം. ഇനി ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ അഡ്രസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഡേറ്റേനെയും ഫംഗ്ഷനെയും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ PTR യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then consider another case in which both base class and derived class has got a same function with the same name, and we are using PTR, and PTR can contain address of base class object and derived class object, and it now contains address of derived class object ampersand derived. What will happen? It can access, when it calls PTR arrow operator show, it can access only the member function of base class, because നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബേസ് പോയിന്ററിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമേ ഇതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്
actually belongs to class D. Okay, those functions and data members belongs to D cannot be accessed by base class pointer even though it contains address of derived class object. That is another point. So if we want to access show function, what we should do? We can declare a pointer of derived class. Derived class in a pointer we can declare dptr. Say dptr is a pointer of derived class. Then we can assign dptr equal to ampersand derived, and if you call dptr show, which function will be invoked? Derived class D show function will be invoked. So these are some of the concepts related to pointers to derived class. Now I will write one complete example and illustrate all the concepts again. Okay. Now consider this example. There is a base class, class BC, with a public member int B and a public function void show. The purpose of show is just to display the value of B. Okay. Now class DC, this is the derived class. Okay, publicly derived from BC, and there is one public member D and void show. The same function is here also. It is overridden here, but here the definition is to display both the values B and D. Okay, so we know that through inheritance, so this is single inheritance. Through inheritance, B will be inherited to class DC, so we can access B inside show. Okay, so we'll see how pointers can be used to access these data and functions. So first consider the case in the main function BC star BPTR, that is we are creating a base pointer. Okay, a pointer of base class. Then we are creating an object of base class named base. Then we are assigning ampersand base, that is address of that object, to base pointer BPTR. Next is BPTR arrow operator B equal to 100. That is we are assigning value 100 to the only variable that is available in class BC is B, and we are assigning value 100 to that variable using pointer of the class. Okay. Now we are calling BPTR show. The function is called using base pointer, and we know that when we are invoking functions using pointers, we must use arrow operator. Also accessing data members of the class, we should use arrow operator, that is using pointers. Okay. Now what will be the output? So what is the content of show function? The definition of show function is to print the value of B. Okay, so as BPTR contains the address of base class object and BPTR is calling show function now, it will display the value of B, that is B equal to 100. So this will be the output of the program. So in this case, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലേക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്തു, ദെൻ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ ഡേറ്റ മെമ്പറിന് 100 വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു, ദെൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷന് ബേസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂ 100, that is B equal to 100. So that will be the output. Okay, now I have created an object of derived class. DS is the name of the derived class and derived is the name of the object, and to the BPTR I have assigned address of derived class object. BPTR equal to ampersand derived എന്ന് പറയുമ്പോൾ derived classന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബേസ് പോയിന്ററിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബേസ് പോയിന്ററിൽ നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, കേസാണ് നമ്മൾ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വി ആർ അസൈനിങ് BPTR B equal to 200. Okay, so BPTR contains address of derived class object. Derived class now contains B. How? Because there is inheritance.
DC class is publicly inheriting from BC. Okay, so B is inherited to DC and B is now available in DC. Okay, so inheritance vadi B enna data member of BC class is now available in DC class. So namukku though BPTR contains address of derived object, we can access B using BPTR pointer. Okay, appo inherit ചെയ്തു വന്ന ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് B നെ നമുക്ക് BPTR pointer യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാം. And we are assigning a new value 200 to B, and again we are calling the same function show. So here ഏത് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത്? BPTRലുള്ളത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഷോ ആണോ? അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, BPTR പോയിന്ററിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്? B is now 200, so output will be, so this show function will be invoked, so output will be B equal to 200. So that will be the output of the program. Now BPTR arrow operator D equal to 100, that is we are going to assign value 300 to data member D of class DC. So we know that D is a data member of class DC, that is not inherited from BC. So can we access data member D using base pointer? So is this statement is correct? This is not correct. This is an invalid statement because we have already mentioned that we can access only those members that are inherited from the base class to the derived class using base pointer, not members that are belonging to the derived class only. Okay, but D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ derived ക്ലാസ്സിലെ മാത്രം ഒരു മെമ്പർ ആണ്. അതിനെ ഒരിക്കലും ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനകത്ത് derived ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായാൽ പോലും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് C++ൽ വാലിഡ് അല്ല. Now consider another situation in which we are creating a pointer of derived class DPTR, and DPTR is assigned its own object's address, that is DPTR equal to ampersand derived. Now we are assigning value 300 to D using its own pointer. DPTR arrow operator D equal to 300. So this is surely a valid statement because D is a data member of class DC and DPTR is a pointer of DC class. So DPTR D equal to 300 is valid. And DPTR show, ഇതും ഏത് ഷോ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും? DC ക്ലാസ്സിലെ ഷോ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ഡ് ആക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കോൾ വിൽ invoke show function of DC class. So what will be the output? Now it will display B equal to, the previous value of B is 200 and D equal to 300, because inside the show function we have given two cout statements, first one to print B and second one to print D. Okay, so this is the output of the show function. Okay, so this is another case. Another case is we can make use of the same BPTR pointer to access derived class data and the derived class function by having a type conversion. അതായത് DC star, അതായത് type conversion വഴി നമ്മൾ DC star in parenthesis കൊടുത്തിട്ട് BPTR എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ BPTR എന്ന പോയിന്ററിനെ നമ്മൾ DC എന്ന ക്ലാസ് ടൈപ്പ് പോയിന്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് മീനിങ്. നമ്മൾ ഇൻറ്റിന് ടൈപ്പ് കൺവേർഷന് ഇൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ എഴുതും പോലെ ഇവിടെ മീനിങ് നൗ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് BPTR ടു എ ടൈപ്പ് കോൾഡ് DC സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DC ഇസ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ആയിട്ട് BPTRനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി BPTR ഉപയോഗിച്ച്
നമുക്ക് ഡി ആക്സസ് ചെയ്യാം, ഷോ ഫംഗ്ഷനും ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു 400 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ ഇല്ലാതെ ബി പി ടി ആർ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ഈക്വൽ ടു 400 എഴുതി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവാലിഡ്. earlier we have seen that. Now dc star of bptr show. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബി പി ടി ആർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ദിസ് വിൽ ഇൻവോക്ക് ഓൺലി ദ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ്, ബട്ട് നൗ it will invoke the show function of derived class because a type conversion to a derived class pointer is shown here. So now what will be the output? B will be 200 and D is changed to 400 here, so D will be 400. So this will be the output of this particular show function. So that's all about pointers to derived class. So you should learn the concepts in detail so that we can clearly understand the concept of virtual function only after learning these concepts in detail.